Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So last class of physics we discussed the concept of the dipole as well as the electric field along the axial line, and in that concept we obtained some of the formulas, and first formula, that is for the dipole moment. Dipole moment is nothing but it is a product of the magnitude of the charge into distance between the charge. So formula is given by P is equal to Q into 2A or 2AQ. That is the first formula. And second one, for the electric field along the axial line, the formula is given by 1 by 4 pi epsilon naught into 2PR by R square minus A square whole term square. And this formula applies if the R is comparable with A. ನೀವು R ಅನ್ನು A ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ another formula, electric field along the axial line, that is also given by 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r cube, and this formula holds good if and only if r is very very much greater than a. ಅಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. a is nothing but it is a distance between the center of a dipole and one of the charge. So 2a is nothing but distance between the charge in a dipole. So these are the formula obtained in case of electric field at a point due to a dipole along the axial line. Now we have to derive the expression for the electric field at a point along the equatorial line of the dipole. And last class we discussed about the concept of the equatorial line. What is the meaning of equatorial line? Equatorial line is a line which is perpendicular to the axial line and is passing through the center of a dipole. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಲೈನಿಗೆ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. So we are calculating the electric field, say at this point, say point P in the, and this distance will be equal to, full distance is 2a and this distance is a. Similarly this is also a, and the center of a dipole to point P, e distance, let it be r. I am considering this distance as r. And now we have to calculate the electric field at the point P due to the charge plus q as well as due to the charge minus q. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓ? ಓ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2a? 2a is nothing but it is a dipole length. We call it as a dipole length. And what is r here? R is nothing but it is a distance of the point from the center of a dipole. ಒಟ್ಟು 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗ r ಅದ್ದಾಯಿತು, 2a ಆಯಿತು, o ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ q is nothing but charge. And now we have to calculate the electric field at this point. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ that should be equal to reference formula E, that should be equal to 1 by 4 pi epsilon naught ಅದು into Q by R square. This is our reference formula where Q is the source charge and R is the distance of the point from the source charge. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕೀಗ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Say this is a point P. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ Pythagoras theorem, all of you know. So if this is A,
and this is r, then what will be this distance? ಆವಾಗ this distance ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು? So we can, by applying the Pythagoras theorem, we can write it as this distance will be equal to root of r square plus a square. So this is also r, this is also a, so this length will be Pythagoras theorem, same. So therefore this distance is also equal to r square plus a square, root of r square plus a square. Now we know that the distance, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರೋದು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು we have to find out that value. So magnitude of the electric field at the point P due to the charge plus Q. ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ, not in vector form, we are writing in only the magnitude form. So therefore E plus Q, I will write it as that electric field has E plus Q. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ? ಸೊ therefore 1/4πε0 ಅದು ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ಚಾರ್ಜಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ Q ಬೈ ಅಲ್ಲಿ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ 2 ಬರೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಉಂಟು, ರೂಟಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ Q. Similarly, we have to write the electric field at the point P due to the charge minus Q. What is the value? So magnitude of the electric field at the point P due to the charge minus Q, that will be equal to, I will write it as that as minus Q, E minus Q, that will be equal to by applying this formula 1/4πε0 ಅದು ಇಂಟು Q ಅಂತ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪುನಃ. ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ Q is nothing but only the magnitude here, not considering the negative sign. So therefore we can write it as Q only. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ರೂಟ್ ಇದ್ದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So it is observed that the value of the E plus Q as well as E minus Q both are same. ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. So we have to remember, so this concept, first value obtained is this one and second one we obtained is this one. Note that the E plus Q as well as E minus Q both will have the same value. Now what is the direction now? What is the direction of E plus Q? ನಿಮಗೀಗ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ Q. ನೀವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕೆಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ therefore plus will always repel. So therefore electric field will be at this point will be along in this direction. So this is the direction of the E plus Q. So this is electric field E plus Q. And what is the direction of E minus Q? ಈಗ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫೀಲ್ಡಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕೆಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಹಿಯರ್, and this charge will attract the unit positive charge. So therefore at this point the electric field will be along in this direction. So this is, I will write it as a E minus Q. So direction will be, one is E minus Q is like this and another one is E plus Q like this. So therefore we can say that electric field at this point P, one is along in this direction, another one is along in this direction, both not in the same direction. They are not in the same direction now here. So they are in, one is like this, another one is like this. And suppose if we take this angle as theta, I am considering this angle as theta, so this angle also theta. Now if we split this vector E plus Q as well as E minus Q, both are the vector now. If we split this vector into two components,
ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ E plus Q is along in this direction. This is E plus Q. And another one that is nothing but E minus Q. It will be along in this direction. One is E plus Q, another one is E minus Q. Now we have to split this one. ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ E plus Q ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. One component will be along in this direction, another component will be along in this direction. Similarly, we have to split the E minus Q has a two component. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. So therefore, if we split this one into two components, one component will be along in this direction and another component will be along in this direction. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡಿಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ another splitting will be, it will be like this. One is like this, another one will be like this here. And this angle as theta. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋದು ಹೀಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ therefore we can say that this angle also theta. Similarly, ಈ angle theta ಇದು, this angle is theta, so therefore this angle is also theta. So therefore we can say that this angle here ಇದು theta and this one is also theta. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಉಂಟು, ಸೊ therefore ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದೆರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ therefore this angle is theta. Similarly this one and this one, so same angle, so therefore this also theta. So I will write it here. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ and this angle is theta, and after splitting we obtained one component here, another component is here. Here the component obtained is A cos theta and here component obtained is A sin theta. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನೀಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ E plus Q into two component, the component obtained here, it will be, what is the component obtained here? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ E plus Q cos theta. So here E plus Q cos theta and here E plus Q sin theta. Similarly, E minus Q ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, what is the component obtained? The component obtained at this point will be, at this point will be, one is E minus Q, ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು E minus Q cos theta and here E minus Q sin theta. We obtain the values that is given by, one is E plus Q sin, E plus Q ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ E plus Q cos theta, E plus Q sin theta, and E minus Q ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ we obtain E minus Q cos theta and E minus Q sin theta. And it should be noted that E plus Q and E minus Q both will have the same value, and here also sin theta, here also sin theta. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂತ ಅಂದರೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ and only the horizontal component will be get added because they are in the same direction. ನೋಡಿ E minus Q cos theta ಮತ್ತು E plus Q cos theta ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೋದು ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, vertical component of the electric field are get cancelled and horizontal component are get added. Horizontal components are get added. Therefore, resultant field or total field. Now, what is the total field? ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. E plus Q ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ E plus Q ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ E minus Q ಉಂಟು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ E that should be equal to, one is this one and the one is this one. So therefore E plus Q cos theta ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಮತ್ತೊಂದು ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದೀಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ along the axial line we are introducing one unit vector. That unit vector we indicated as a p cap. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು p cap ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ p cap. And what is p cap? P cap is a unit vector of the dipole moment. So I will write it here, one extra point ಬಂದೀಗ. p cap is a unit vector of the dipole moment. P cap is unit vector. And what is the direction of the dipole moment? So in last class we discussed the direction of the dipole moment. The direction of dipole moment is always directing from negative to positive, not from positive to negative. So negative to positive ಬರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದಾಗ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೈಡಿಗೆ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅದು ಹೀಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ opposite to this dipole moment, unit vector of dipole moment. So for that reason we have to put one negative sign here, minus p cap. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, total field will be opposite to the direction of the dipole moment. So unit vector of dipole moment ಅದಕ್ಕೆ opposite ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು. So therefore the resultant field in vector form, we are writing in vector form. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. So therefore E vector E that should be equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta ಅದು into minus P cap. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದು ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾವು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ನೀವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ adjacent side of theta by hypotenuse. ಹಾಗಾದ್ರೆ adjacent side of theta, adjacent side of theta ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ adjacent side is nothing but a, so therefore a by hypotenuse is nothing but root of r square plus a square. So therefore we obtain the value that is given by a by root of r square plus a square. So therefore I will write it here now. So vector E, the value of vector E will be equal to, final equation obtained is E plus Q plus E minus Q ಅದು into cos theta ಅದು into P cap. Now by substituting the various values, ನಾನೀಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. E plus Q ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, that will be equal to 1/4 pi epsilon naught ಅದು into Q by r square plus a square ಅದು ಪ್ಲಸ್ E minus Q ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, E minus Q ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/4 pi epsilon naught Q by r square plus a square ಅದು ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಉಂಟು. ಸೊ therefore here we have to put one minus sign, here also we have to put one minus sign. ಅದು into cos theta ಅದು into p cap. Now cos theta value we obtained here now. So therefore by solving this one they have the same value. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೀಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2x ಅಂತ ಆಗ್ತದಾಗ. ಸೊ therefore ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 2q ಆಗ್ತದಾಗ 2q by 4 pi epsilon naught ಅದು ಇಂಟು r square plus a square ಅದು ಇಂಟು cos theta value. Cos theta is obtained is a by root of r square plus a square. ಸೊ ಅದು ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ that should be equal to minus of 1/4 pi epsilon naught. I will write it as 1/4 pi epsilon naught is here and ಇದು multiply. So therefore ಇದು 2aq
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ದ್ಯಾಫೋರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೈ, ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರ ಪವರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರ ಪವರ್ ಹಾಫ್. ಒಂದು ಪವರ್ 1 ಇರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3/2 isn't it? So therefore ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದರ ಪವರ್ ಹಾಫ್, ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಪವರ್ 1. ಸೊ therefore we can write it as ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಹೋಪ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3/2 ಅಂತ ಆಗೋದು. ಸೊ therefore ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ we can write it as ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೌ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟೀಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ವಿತ್ ಎ. ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆರನ್ನು ಎ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಪ್ಟೈನ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಿದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ, ಆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಆನ್ಸರ್ 0.01, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, isn't it? ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆವಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/4πε0 ಅದು ಇಂಟು 2aq ಅದು ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆವಾಗ ನೀವು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/4πε0 2aq ಬೈ ಅದು ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೈ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು, ಪವರ್ 3/2, 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ r3. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2aq ನಾವು? ಇದಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. 2aq ಅಂದರೆ 2aq is nothing but it is dipole moment. So therefore we can write it as minus of 1/4πε0 ಅದು ಇಂಟು p ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ p ಅದು ಇಂಟು r3. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, p ಕ್ಯಾಪ್. ಇದಂದ್ರೆ ಎಂತ? ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ p ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ p. ಸೊ therefore we can write it as that should be equal to minus of 1/4πε0 into vector p by r3. That is a final equation. That is vector e. That should be equal to minus of 1/4πε0 into vector p by r3. And this formula holds good if and only if r is very very much greater than a. ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆವು. If this term is r is very very much greater than a, then the final equation obtained is electric field along the equatorial line. The formula is given by minus of 1/4πε0 into p by r3. Here p is nothing but dipole moment and r is nothing but it is a distance of the point from the center of a dipole. Center ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So this is a final equation. And by using this concept, now we have to solve one problem. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. Considering the problem regarding the electric field along the axial line as well as the electric field along the equatorial line. So
Once again I will write the required formulas. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. One formula for the dipole moment, I will write it here. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಹ. ಸೊ P is equal to Q into 2A. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿತ್ತು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/4π epsilon naught ಅದು ಇಂಟು 2PR by R square minus A square whole square. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಫ್ R is comparable with the A. R is comparable with the A. This is second one. And third one, that is electric field along the axial line. The formula is given by 1/4π epsilon naught into 2p by r cube. This is another formula. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ if r is very very much greater than a. And next fourth one, electric field along the equatorial line. We obtained one formula, minus of 1/4π epsilon naught into p by r square plus a square whole power 3/2. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದಂದರೆ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 2aq is nothing but p ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ p by r square plus a square whole power 3/2. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಈ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, minus of 1/4π epsilon naught into p by r cube. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಫ್ r is comparable with a, r is comparable with a, and this formula if r is very very much greater than a. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು now we have to solve one problem. The problem is like this. Here there is a one problem. What is the electric intensity due to a dipole of charge plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb separated by 0.2 meter at a distance of 0.5 meter from their center? ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲಾಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷಲ್ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲಾಂಗ್ ದ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಈಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಷಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಎರಡು ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಷಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆರ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ವಿತ್ ಎ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಹಿಯರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2a ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. 2a 0.2 ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಎ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆಗ? 0.1 ಮೀಟರ್ ಆಗೋದು. ಎ ಇಸ್ 0.1. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡರ್ ಒನ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.5. 0.5 ಅನ್ನು 0.1 ನೋಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ 0.1 ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅದು. 0.5 ಸಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈಗ ನೀವು ₹1 10 ಲಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ₹1 ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗುಂಟಂದರೆ ₹1 10 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟು, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ₹1 ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.1 ಮೀಟರ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2a is 0.2, a is 0.1, 0.1 ಆ್ಯಂಡ್ 0.5 ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π epsilon naught 2pr by r square minus a square whole square. Since the r value is comparable, we have applied this one. So therefore by substituting the value 9 into 10 to the power 9, 2 into p is nothing but 2aq, ಅದು into r by r square minus a square whole square, which should be equal to 9 into 10 to the power 9, 2 into 2a. What is the value of 2a? 2a is given here 0.2 meter. Problem ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Q ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q? 5 ಮೈಕ್ರೋ. R ಅಂದರೆ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.5 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್, A ಅಂದರೆ 0.1 ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 9 ಒಂದು 2 0.2 ಮತ್ತೊಂದು 5.5 ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ 9 ಇಂಟು 10 to the power 3 ಆಯ್ತದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.25 ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.01 ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 9 ಇಂಟು 10 to the power 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 0.24 ಬರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ನೀವು 0.24ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0.24 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.0576 ಅದು ಇಂಟು 10 to the power 3. ನಂಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಅಂದರೆ 9 ಬೈ 0.05 ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.0576. So we obtain 156.25 into 10 to the power 3. That much Newton per Coulomb. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 156.25 ಇಂಟು 10 to the power 3 Newton per Coulomb. The formula obtained here is, so which formula? Fourth formula we have to apply. Minus of 1 by 4 pi epsilon naught ಅದು into P by R square plus A square whole power 3/2. You have to apply this formula. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ 9 into 10 to the power 9. P value I will write it as a 2aq by R square plus A square whole power 3/2. So that should be equal to minus of 9 into 10 to the power 9. 2a, what is the value of 2a? So 2a ಅಂದರೆ distance between the two charges. The problem itself, distance between the two charges is given by 0.2 meter. Okay, ಇದು 0.2 meter. Charge 5 micro divided by R square. R square is nothing but R square. What is the value of R? At a distance of 0.5 meter. So therefore this distance will be 0.5 meter. 0.5 meter square ಮತ್ತೊಂದು 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದರ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ, ಸೊ 1 is 9, another one is 0.2, third one is 5. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ 9 ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ 9 into 10 to the power 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು 0.5 into 0.5 0.25. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 0.01 ಇದರದ್ದು ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಅಂತ ಆಗೋದು. ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 9 ಹಾಗೆ ಉಂಟು 9 into 10 to the power 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.25 ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಅದು 0.26 ಆಗ್ತದಾಗ 0.26 ಆಯಿತು. ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. 0.26 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ತೆಗೀರಿ. 0.26 ಇದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೂಟು ಅಂದರೆ 0.26 ಇದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ಇಂಟು 0.26 ಒಟ್ಟು 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ರೂಟು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ obtained is minus 9 into 10 to the power 3 divided by 0.1325. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 9 divided by 0.1325. So we obtain 67.92 into 10 to the power 3. That means Newton per Coulomb with the minus sign. So electric field along the equatorial line value, that will be equal to minus of 67.92 into 10 to the power 3, that much Newton per Coulomb. So this is a final answer. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ವಿತ್ ಎ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ by using the formula we obtain the different values. Hope you understood. Thank you.